Welcome to our home's Golu, Adhiyam Namashivayam, Anthamum Namashivayam. This theme based on Shiva is inspired by Sthala Varalaru of ancient, rare Padal Petra Koilgal, stories from Thiruvilayadal Puranam, Lingodbavar Puranam, and Devara Padigam sung by Nalvar. Our home's entire ground floor has Shiva theme. நுழைவாசலில் இருப்பது சோமாஸ்கந்தர். நமச்சிவாய மந்திரத்தின் மகிமையை கூறும் நாவுக்கரசர் பாடிய இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது, சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது, பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது, நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயவே என்ற மந்திரத்துடன் கொலுவை ஆரம்பிப்போம். This section is Shiva Shakti Aikyam. சக்தி இல்லையேல் சிவமில்லை என்ற தத்துவத்தை காட்சிப்படுத்தும் பொம்மைகள். ஆணாகி பெண்ணாகி நின்றானவன், அவை ஒன்று தானென்று சொன்னானவன், தான் பாதி உமை பாதி கொண்டானவன், சரிபாதி பெண்மைக்கு தந்தானவன். Here we see rare dolls like Renuka Devi, Jamadagni Munivar. They are parents of Parashuramar. Then we see Banashankari. It is a rare union of Shivalingam and Rahukala Durgai seated on Simha Vahanam. She is the Kuladaivam and war goddess of Pulikeshi kings in Chalukya dynasty. The temple is in Bengaluru. This grand Shiva Kudumbam is a Ravi Varma inspired special edition collection. I dedicate this at the feet of Thirunavukarasar and his Nindra Tiruthandagam, Devaram Aram Tirumurai. இருநிலனாய் தீயாகி நீருமாகி, இமயமானனாய் எரியும் காற்றுமாகி, அருநிலைய திங்களாய் ஞாயிறாகி, ஆகாசமாய் அட்டமூர்த்தியாகி, பெருநலமும் குற்றமும் பெண்ணும் ஆணும் பிறருருவும் தம்முருவும் தாமேயாகி, நெருநிலையாய் இன்றாகி நாளையாகி, நிமிர்ப்புன் சடையடிகள் நின்றவாறே. Upper captures the deeper essence of Shiva wonderfully in this soul-stirring Tevaram. Shiva is the embodiment of fire, wind, earth, water, sky, sun, moon, and soul of living beings. He is the pride, goodness, pettiness, and evil. He is male and female. The Lord manifests as forms, formless, and pure consciousness. He is the past, present, and future. The name Adhiyam Namashivayam, Anthamum Namashivayam was inspired by Lingodbavar Puranam and the legend behind Namashivarathri. Vishnu and Brahma once engage in a debate regarding their superiority. So Shiva appears as a massive pillar of flame. So Adiyai Thedi Varahamaha Mari Vishnu Poga, Mudiyai Thedi அன்னமாக மாறி பிரம்மா போகிற கதை லிங்கோத்பவர் புராணம். Vishnu considered his defeat, that he cannot find the feet, while Brahma lies and says he had found the top. Angered by Brahma's dishonesty, Shiva decapitated one of his 5 heads and cursed him that he will not be worshipped in any temple. The fire element of Shiva enclosed in the lingam is called Lingodbavar. And the next day, Shiva cools down as mountain Arunachala, it is Thiruvannamalai. The Namashivarathri is the night he rose as fire, and the next day he cooled down, is celebrated as Lingodbavar Jayanti. இது சதுரங்க வல்லபநாதர் கோயில் ஸ்தல வரலாறு. இந்த கோயில் பூவனூர், தமிழ்நாட்டில் திருவாரூருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. சதுரங்க வல்லபநாதர் is a Swayambhu Murti,
and his consort is Sri Rajarajeshwari Ambal. Parvati was born as Princess Rajarajeshwari, daughter of Pandya King Vasusenar. She was a master of Chaturangam. The king announces that whoever wins her in the game of chess can marry her. Shiva comes in the disguise of Siddha to play with her and wins the game of Chaturangam and therefore marrying her. இந்த கோயிலுக்கு வருகை தரும் அப்பர் இப்படி பாடுகிறார். ஆவின் மேவிய ஐந்தமர்ந்தாடுவான் தூவெண்ணீரு துதைந்த செம்மேனியன் மேவ நூல் விரி வெண்ணியின் தென்கரை பூவனூர் புகுவார் வினை போகுமே. கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி என்ற பதிகம் பாடுகிறார் மாணிக்க வாசகர். இது காமதேனு, பிரதோஷ சிவன். அப்புறம் இங்கே பார்க்குறது அஷ்டபைரவர்கள். திஸ் இஸ் திருக்கொள்ளம்புதூர் ஸ்தல வரலாறு. It is a Vilva Vanam, one of the 5 sacred Pancha Aranya Sthalam near Kumbakonam on the north banks of river Kaveri. Thirugnana Sambandar wants to visit Tirukkollambudur on Deepavali day. காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. அப்போது சிவா comes disguised as a ஓடம் driver and helps him to cross the flooded Kaveri river. கொட்டமே கமழும் கொள்ளம்புதூர் நட்டமாடிய நம்பனை ஊழ்க செல்ல உந்துக சிந்தையார் தொழ நல்கும் ஆறு அருள் நம்பனே என்று திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் பாடியிருக்கிறார். இது போன்று மேலும் 10 பதிகங்கள் பாடியிருக்கிறார். இது 2வது காட்சி. காஞ்சி மகா பெரியவர், குரு ஆஃப் சேதுராமன்ஸ் கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர் P.R.M. Raman Chettiar, instructs him to rebuild this 2000-year-old Tirukkollampudur temple from ruins. This was in the year 1928. Kumbhabhishekam for this temple was done in 1937 after 8 years of construction. Our great-grandparents P.R.M. Raman Chettiar and Sathammayachi were granted Sada Sevai status and their statues are permanently erected before the Moolavar Sannidhi. This happens to be under the administration of P.R.M. Saswata Dharmam Trust, which is our family trust. This is Thiruvilayadal at Mount Kailash. Say Narada Munivar brings a rare pomegranate, the fruit of wisdom, to Mount Kailash. Subramanya circles the world on peacock, while Ganesha circles his parents, whom he considers the world, and wins the fruit. Feeling angry, Subramanya disowns his belongings and moves to Palani Hills in Andikolam. ஞானப்பழம் நீ உனக்கெதற்கு பழம் என்பதை உணர்த்தவே இந்த திருவிளையாடல் என்று பார்வதி சொன்ன பின் ராஜ அலங்காரத்தில் முருகன் காட்சியளிக்கிறார். அடுத்த கதை மதுரையில் திருவிளையாடல், பிட்டுக்கு மண் சுமந்த படலம். A flood in Vaigai River leashes havoc on Madurai, and the natural calamity has left people helpless. While the Pandya king Arimarthana Pandian orders one person from each family to fill sand on the banks of the river. But Vandi, an old woman who's a puttu seller, has no family. An ardent devotee of Sundareshwara, she prays him for help. Sundareshwarar comes as a jobless young man. He asks her to feed him puttu every day. He eats puttu, does no work, and sleeps. The king, angered by this, beats him with a cane. That moment, all living beings, including the king himself, felt the pain. The king realizes it was Shiva who had come to help Vandi. கண் சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு
அக்கோலால் முத்துண்டு புன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்கான் அம்மானா என்று பாடுகிறார் மாணிக்கவாசகர். This story is enacted in Madurai temple every Avani month. Sundareshwara accepts Puttu, is beaten with a golden cane and carries sand in a golden basket. On the first floor of the house, we have the Paramparya Golu and Veeramanikandan Mandapam. In this Mandapam, we have Panchamukha Vinayakar, Namakkal Narasimhar, Namagiri Tayar, Pratyangira Devi, Varalakshmi, and Kali Kambal. These are all new doll collections for this year. Along with these, there are also many new dolls in the Golu this year. Thank you for watching my Golu. தீயாகி நீராகி திண்மையாகி திசையாகி அத்திசைக்கோர் தெய்வமாகி தாயாகி தந்தையுமாய் சார்வுமாகி தாரகையும் ஞாயிறும் தன் மதியுமாகி காயாகி பழமாகி பழத்தில் நின்ற இரதங்கள் நுகர்வானும் தானேயாகி நீயாகி நானாகி நேர்மையாகி நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்றவாறே. ஓம் நமச்சிவாய.